Bonjour, je suis Idrissa Zeba. Je viens de Burkina Faso et c'est avec plaisir que j'ai pu prendre part à la commémoration des 70 ans de l'UICN ici à Fontainebleau en France. Et je remercie Christine Walker, qui est présidente de la commission sur les politiques environnementales de l'UICN et qui est en même temps notre partenaire à nous, notre directrice sur le programme d'IGM qui est géré donc par Conservation Internationale. Alors c'est, comme je l'ai dit, avec beaucoup de plaisir. Nous sommes membres de l'UICN, mais au-delà d'être membre de l'UICN, c'est une opportunité, un privilège que nous avons eu de venir assister en grandeur nature à cette commémoration des 70 ans. Nous repartons d'ici avec beaucoup d'informations, de connaissances nouvelles que nous avons acquises, en particulier sur les rapports entre la culture et la nature, en particulier sur le nouveau regard que nous devons avoir désormais envers la nature, envers la biodiversité. Nous repartons enrichis de ce qui est possible de faire sur les plans politiques, sur les plans économiques, social, environnemental, bref, tout ce qui est, j'allais dire, nécessaire de faire pour faire en sorte que notre nature se porte toujours bien. Alors, nous avons eu l'occasion au cours de cette célébration d'échanger et d'animer un panel sur, j'allais dire, les connaissances des peuples autochtones et des communautés locales en matière de préservation de la nature. Nous avons souligné et relevé avec force l'importance pour les politiques, pour les gouvernements, pour les décideurs de manière générale, de travailler à promouvoir les peuples autochtones et les communautés locales, parce que ces populations ont un lien direct avec les ressources naturelles dont elles dépendent énormément pour leur survie. Nous avons bien entendu exposé sur le programme d'IGM qui est en cours actuellement avec le soutien de la Banque mondiale. Des défis ont été relevés qui méritent à ce stade-là d'être adressés. Il s'agit des défis du renforcement des capacités des peuples autochtones et des communautés locales. Il s'agit aussi d'ouvrir l'accès au financement à ces peuples autochtones et à ces communautés locales pour faire en sorte que leur action puisse perdurer dans le temps, mais pour faire en sorte que ces peuples ne soient pas en marge donc de la conservation de la nature et du développement tout court. Il y a aussi bien évidemment des défis liés au partage des connaissances, au partage des savoirs qui sont, j'allais dire, détenus par ces peuples autochtones et ces communautés locales. Donc bref, nous repartons d'ici avec un sentiment de travail bien accompli, avec surtout beaucoup de choses que nous ramenons dans nos bagages et que nous allons travailler à faire fructifier dans les prochains mois, dans les prochaines années. Merci. My name is Magdalene Kaitei. I come from Kenya, from the Maasai community. I work with the Mayan Integrated Development Organization. I'm here to celebrate with IUCN their 70th anniversary. And I'm really pleased to be here. But I'm also here to speak on our pastoral issues and our experiences from the Maasai community and how we are protecting the landscape and the relationship between nature, the pastoralist, and the general way of life. For us, nature, conservation, pastoralism, it's one and the same thing. For we coexist with nature, and for us, nature is a day-to-day life. It's a relationship, and for me, what I take from this meeting is the fact that we really need to bridge the gap between all stakeholders
that are involved in biodiversity and ecosystem conservation, so that we can be able to bring all the issues that are related to pastoral people to the table of discussions and the decision making. Thank you. Thank you very much. I'm Mohamed Wange. I'm the Vice Chair of IPEC, Indigenous People of Africa Coordinating Committee, and I'm here. The IUCN invited me to come here and to deliver a message. You know, when I attend these kind of meetings, and I have been doing it since decades, you know, maybe three decades now. My message is very simple. I'm not going through a scientific speech or a formal speech. My message is coming from community, because community, they have things to say. Communities testify. So communities stays close to the nature. They take the little from the nature because they want to preserve the nature. Yeah. But what is happening now in the world is that the citizens, people from the cities, and the bureaucrats, people from administration, public administration or private administration, all they want is to grab the maximum from the nature. And they are grabbing since a long time. And now the mother nature is crying, you know. And the way our mother nature, the way it choose to deliver the message is by human beings that who are living with it, who respect it, the communities. So whenever the community attend this kind of meeting, like me, yeah, I keep away my scientific view. I keep away my citizenship. I keep away my bureaucracy, because I come from a bureaucratic culture. Yeah. Me too. Yeah. I'm living in a city. Yeah. I cut away all this, and they stay people coming from community. The community is telling the truth to these people who are living in the city, to stop killing the earth, to stop killing the nature, because grabbing, Resources, producing, yeah. consumption, it's all about to consume. It's Yeah. all about to consume. We are consuming at the stage, we reach a point that we consume ourselves, because we are a product from the nature. Yeah. We will reach a point, the humanity will reach a point when men will eat men. You know, when all the resources will go away, what remains? We will eat each other. Yeah. You know, and that's I don't want the humanity to reach the point. That's why to that extreme. yeah, that's why my testimony as people coming from community is to say to citizens to stop destroying the nature, to come back to the nature, because at the beginning they were living with the nature. They migrate and they create cities. Yeah. And they believe that they are away, they are different from people who are living in the community. Yeah. So for me, it's a kind of renunciation of human being. If you renounce to protect the nature, you become an object. That's what I explain in French. You become an object. Just you consume and you close your eyes, you become blind. You can't see beyond. My call is for people to go beyond the material, to go beyond the money, to go beyond all these buildings, all these things, because at the end, when you die, they will put you in the earth. Yeah. This is my panel. Okay. Thank you very much. All right. Thank you.